i ara surten del límit del camp de regates. Via lliure per l'una Rosa Prada Pirelli, que competeix contra ell mateix. Bé, sí, ara veiem en una regata que tenen ja pràcticament a la butxaca i que segurament provocarà que redueixi el trajecte. No, perquè ara estirarà la seva avantatge a l'una Rosa. Per cert, ha fet una aproximació final d'aquesta conta enrere cap a la línia de sortida molt bona, tot i que no tenien cap pressió. I ara veurem, després de la doble penalització dels francesos, a més del retard de començar la regata, que es quedaran ja molt bé. Sí, ja completen la penalització, ja s'han dit evidentment però sí que parteixen de seguir una carrera de Rosa Pirelli i clar, és una distància complicada. Sí, ja és contra un equip molt potent com la Rosa Pirelli i surt per darrere ja, doncs malament. Va fer saltar. Els timons d'una Rosa Prada Pirelli en Francesco Bruni i Gilles Pitti, aquesta maniobra, la lligada, el canvi de direcció de l'una Rosa, tindria un més de 200 metres a Moll i en Entre, i les 4 càpsules J'ai senti le bon truc là. J'ai pas vu qu'il y avait un copain. Il s'est arrêté plus là, il a rangé qu'il fallait. Want to put on a good, strong show here and want the boat to be just feeling right after that huge systems failure that cost them in race number 2 against Emirates. Yeah, look, absolutely. Reliability is key, as it is in a lot of high-tech sports. And there's a huge wealth of experience and knowledge within the Rosa Prada Pirelli label, absolutely over that side of things. And fantastic to see the boat really dialed in here and sailing well. It'd be really interesting, Shirley, to see whether the French can sort of stay in touch with La Rosa Prada Pirelli and give us a good indication on how the boat performance is relative to La Rosa if they can hang in there. These races are all about learning, and if, as you say, if they can just stay in touch, they're going to feel for pace, they'll get a good look at the other boats' manoeuvres. It's just so important to learn. I mean, you're working with the French, you're coaching them. What's your advice? Yeah, I mean, it's a really interesting one. I mean, it's obviously you've got another boat that you're racing, and it does elevate the pressure onto the team. And these guys haven't had a lot of time in sailing this boat compared to what the other teams. But if they can get off the start when they're playing it, they can see the thing as well. I think they'll get them right back in the race.
decíamos, la coordinación y la comunicación entre todos los tripulantes, como tú decías, la comunicación entre ellos, y luego también cuando el campo de regatas también te dice algo, si se recorta algún tramo, o la historia de las penalizaciones, ver también cómo funciona, ¿no? cómo está el estado en el que están el resto de los equipos, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y también un poco adaptación a las reglas de la carrera. Gente que no sabe cuáles son, no sabe las reglas que tienen, pero ver un poco cómo todo funciona, ¿no? Y eso es importantísimo en estas regatas preliminares en las que participan estos 6 equipos que compiten aquí en esta 37ª edición de la Copa de la América o de la Copa América, como queramos decir, ¿no? Con esta regata tenemos pues 30 para este equipo que desde el 2000 lleva intentando ganar la Copa América y que fue finalista en la pasada edición. Como tú dices, ¿no? Al final son conclusiones que ahora cuando termine la regata se van a hacer todo lo que llaman el análisis en data, de todas las velocidades, los ángulos, lo que ha hecho uno, lo que ha hecho, intentarán saber lo que ha hecho el rival. Ellos tienen toda la información suya y no como tiene la versión competidor, pero se analizarán otra vez visualizarán otra vez todas las regatas para ver que más bien de lo que pueda hacer. O sea, ahora cuando acabe esta competición, realmente aquí no acaba su regata. La regata sigue para los ingenieros, sigue para los deportistas y mañana otra vez preparados con innovaciones, con cosas que puedan mejorar tanto la planificación como los ingenieros. Plaça del Mar y el mar que sea una cosa más allá, yo creo que se está haciendo una labor muy importante. Hemos visto imágenes de seguidores en otros países. Hoy está la playa de Barcelona con muchos seguidores. Vamos a ver en los meses seguidores en nuestra ciudad. Yo creo que eso nos ayuda mucho como país, como ciudad, como deporte. Ese ambiente, esa sal que se respira más de los estos días y que es una actividad muy porque se puede además ver desde el litoral, desde la playa, se puede seguir perfectamente las reglas, además como decías, hay pantallas, y se acerquen un poco a... So you want to keep your head down. Congratulations, winner, race 2, Emirates Team New Zealand. That's come from our race management committee, so they get the 1 point, the all-important 1 point. Remember, they race each other once, and the top 2 on the last day will face off in the match race final to win the... An electrical issue on Luna Rossa Prada Pirelli, and we were so excited to see these boats engage around the rest of the race. Committee copies. Yeah, heartbreak for Luna Rossa, but in part, as Francesco said, this preliminary regatta is for getting rid of these gremlins, making sure you turn up to the show in good shape.
What a lack of honour, though. They were enjoying themselves out there, weren't they, Glenn? I mean, full sailing by the defender. The key moment here, obviously in this race, you know, the shutdown of the boat there, the rudder going into full negative, so basically the elevator of the boat just shutting off and forcing the bow of the boat right under the water there, and you heard pretty much immediately the crew on board just saying, we've lost the boat, and that's not a nice feeling when you're on board a 7-ton carbon fibre missile. Well, for the sailors on an AC-75, an America's Cup match race is a game of strategy, but for the cyclors, Are you planning to identify?